Studying this is very relevant. With this, we'll start with the foremost component known as insulation. So heating and cooling of atmosphere predominantly runs through insulation. If this is my earth and this is my atmosphere, and this is my sun. Okay, so sun, as we all know, sun is the most important source of energy for the entire solar system. Yeah, so sun's energy would receive my earth, okay, in the form of electromagnetic waves, and this is known as insolation. So insolation refers to the incoming solar radiation. Solar radiation is in which form? It is in the electromagnetic form or electromagnetic radiation. Meaning, and the solar radiation la or electrical component or magnetic component or electromagnetic radiation, electromagnetic waves. Electromagnetic waves. Okay. Now what would happen? Because of the heat energy, insulation would obviously heat what? It would obviously heat my earth. So earth will absorb the insulation. And what earth will do? Earth would radiate back the energy. Okay. So from earth, there is a radiation of energy. And this radiation is known as terrestrial radiation. Terrestrial radiation. And this is the foremost component, results in heating of atmosphere. So what would insulation do? Insulation would result in heating of earth. So insulation or the incoming solar radiation would heat my earth, and earth is the one which would heat my atmosphere. So heating of atmosphere is an indirect action. Indirect action. Meaning enna? Indirect action meaning enna? Sunnala direct atmosphere heat agurது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. Sunnala earth heat ஆகும். Earth heat ஆகுறதுனால என்னோட terrestrial radiations release ஆகும். Terrestrial radiations தான் earth atmosphere heat ஆகுது, warm ஆகுது. Okay, and we need to understand some important physics here. Okay, or the science behind the entire concept. Now, the incoming solar radiation pakrom illaya, these waves are predominantly long wave of nature. Red color therida. These are long waves. My bad, short waves. Okay, so incoming solar radiation is of short wave. Short wave na shorter wavelength, larger frequency. Okay, shorter wavelength and larger frequency. That is the nature of my wave. Terrestrial radiation, they are of long wave nature. Long wave na meaning enna? Longer wavelength. Longer wavelength, shorter frequency. Shorter frequency. Yeah, I explain பண்றேன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, marginல note பண்ணுங்க. Marginல any wave
This is my wave. Tell me which is wavelength and which is frequency. Wavelength ingirudhu enna? Height of the wave. Height of the wave is my amplitude. Wait. Okay. And the distance between my consecutive troughs or consecutive truss. This is my wavelength or lambda. Okay, wavelength ingirudhu or crust la irundhu innoru consecutive crust illa trough la irundhu adutha consecutive trough. Idha enoda wavelength. Now what is frequency? Frequency is inversely proportional to wavelength. அதாவது ஒரு frequencyங்கிறது என்னவா இருக்க முடியும்? ரிப்பீட்டடா இருக்கிறதா frequency சொல்லுவாங்க. So ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு waves cross ஆகுது அப்படிங்கிறது அதோட frequency-ஆ இருக்கும். Now tell me if I'm going to draw two waves here. Okay, there are two waves here. Tell me which wave have more frequency? First one or second one? A or B? Frequency எதுக்கு அதிகமா இருக்கும்? ஒரு செகண்ட்ல நிறைய waves cross ஆகுறது எந்த நேச்சர்ல இருக்கும்? A. So இது என்ன? More frequency. So more frequency na wavelength என்னவா இருக்கணும்? ஷார்ட்டா இருக்கணும். So this is my relationship normal physics ல. So frequency அதிகமா இருக்கணும்னா wavelength எனக்கு கம்மியா இருக்கணும். இனி இன்னொரு சின்ன லைன் எழுதுங்க. Shorter the wavelength, I'm sorry, hotter the object. First in the line edunga, then we will discuss. Hotter the object, shorter the wavelength. Shorter the wavelength. Next, shorter the wavelength, longer the distance. So this is your entire physics. ரொம்ப சிம்பிளா ஒரு வேவ் புரிஞ்சுக்கணும்னா வேவ் லெங்த்ங்கிறது ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் கிரஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ். வேவ் லெங்த் அதிகமா இருந்தா ஃப்ரீக்வன்சி கம்மியா இருக்கும், வேவ் லெங்த் கம்மியா இருந்தா ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமா இருக்கும். இனி இந்த வேவை நம்ம சன்ல இருந்து படிக்கிறோம் இல்லையா? சன் அண்ட் எர்த் எந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல? ஹீட்டிங் ஆஸ்பெக்ட்ஸ்ல படிக்கிறோம். So we're going to discuss about how hotter the object. For say sun and earth, when we compare sun and earth, which is more hotter? Obviously sun is hotter. அப்போ earth release ஆகுற heat energy-க்கும் sun release பண்ற heat energy-லையும் compare பண்ணும்போது யாரோட wavelength shorter-ஆ இருக்கும்? sun-ஓடது. ஏன்னா hotter the body, shorter is the wavelength. இது ஏன் அப்படி இருக்கு? ரீசன் என்னன்னா ரொம்ப ஹாட் ஆப்ஜெக்டா இருக்கு. ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் வைக்கிறேன்னா one A and B, one is very hot, the other one is relatively hot. Longer the distance, எங்க இருந்து ஃபீல் பண்ணா ஹீட் எனக்கு அதிகம் தெரியும்? ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இல்லையா? ரிலேட்டிவா கோல்டா இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் கிட்ட போனாதான் அந்த ஹீட்டை நான் ஃபீல் பண்ணுவேன். அப்போ சன்ல இருந்து எனர்ஜி எர்த்துக்கு ரீச் ஆகணும்னா எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வரணும்? இல்ல it will take 8 minutes. நார்மலா சொல்ல போனா it will take 8 minutes. அப்ப இவ்ளோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் டிராவல் பண்ணணும்னா அதோட வேவ் லெங்த் எந்த மாதிரி இருக்கணும்? ஷார்ட்டா தான் இருக்கணும். இந்த மாதிரி இருந்தாதான் அதால ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணி வர முடியும். இந்த மாதிரி இருந்தா எர்த் ரீச் பண்றதுக்குள்ள most of the energy would be dissipated, it would be lost. So getting the meaning here? So sun, hotter the body, sun will have the shorter wavelength. Why? Because the distance between sun and earth is more. So you can remember this like shorter the wavelength, longer it would travel. Fine. Now why am I giving all this? Because general studies padikkumbodhu, GS padikkumbodhu, we will very simply summarize this concept that atmosphere is made up of carbon dioxide and water vapor and other greenhouse gases nu paakrom illaya. They are concentrated in the lower layers. So the terrestrial radiation irukku.
So these are what? These are my air molecules, or this what manja color muttaigal is known as my greenhouse gases involving carbon dioxide, water vapor, methane, etc. In the mari, ivanga ellarme enna greenhouse gases. What they will do? They will allow the sun's insolation to pass through, whereas they will absorb the heat released by terrestrial radiation. Absorb ana air molecule enna agum? Adu heat absorb panna thirumba adu energy release pannom illaya, so it will radiate back some energy. The air molecule would again retreat back some energy. This is known as counter radiation. Thereby the heat energy is trapped within my atmosphere, and this entire phenomena is known as global warming or greenhouse effect. Greenhouse effect or global warming. Now question arises, ஏன் இங்க இருந்து வரும்போது இந்த ஏர் பார்ட்டிகிள்ஸ் வந்து சன்னோட எனர்ஜியை ட்ராப் பண்ணல, பிளாக் பண்ணல? ஏன்னா சன்னோட waves are short waves. Carbon dioxide and water vapor, they cannot absorb short waves. ஓகேவா? ஏன்னா ஷார்ட் வேவ்ஸ் தான் ரொம்ப தூரம் டிராவல் பண்ணும் இல்லையா, இட் வில் பெனட்ரேட் த்ரூ தி கேசஸ். whereas terrestrial radiation being a long wave nature, these air molecules can absorb them. இது GS க்கு. ஆப்ஷனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல lower layers இன்னுமே எர்த்துக்கு கிட்ட வரும்போது the sun's energy, இங்க இருந்து வரக்கூடிய sun's energy travels at a short wave, but when it reaches earth it will transform into long waves. ஏன்னா அவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்துருச்சு, ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைய ஆரம்பிச்சு என்ன ஆகுது, உள்ள வரும்போது லாங் வேவ் ஆயிடும். ஸோ எர்த் சர்ஃபேஸுக்கு கிட்ட வர 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 என்ன ஆகும், இங்க இருக்கக்கூடிய வாட்டர் வேப்பர் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு வில் ஆல்சோ அப்சார்ப் இன்சுலேஷன். பட் மெஜாரிட்டி ஜெனரலிஸ்டிக்கா பார்க்கும்போது அட்மாஸ்பியர்ல தே ஆர் transparent to insulation and they will act as an opaque or they will absorb the terrestrial radiation. என்ன சொல்றேன்னு புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இது சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஆப்ஷனல்ல இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கோங்க. எர்த் சர்ஃபேஸ் கிட்ட வர வர சன்னோட எனர்ஜியுமே எந்த நேச்சர்ல தான் மாறும், லாங் வேவா தான் மாறும். இந்த ஆப்ஜெக்ட் எல்லாம் ஹீட் ஆகுது இல்லையா, இதுக்கான ரீசன் என்ன, கிட்ட வர வர சன்னாலேயுமே ஹீட் ஆகும், ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கண்டிப்பா ஹீட் ஆகும். ஆனா அட்மாஸ்பியரோட ஹீட்டிங்க்கு இன்சுலேஷன் பிளேஸ் அ வெரி வெரி பேக் ரோல், very very negligible role. Atmosphere is largely heated by whom? Largely heated by your terrestrial radiation, that is energy released by earth by absorbing the energy released from sun. So heating and cooling of atmosphere la foremost role is your earth. That is why it is considered as an indirect action, not as a direct action of sun.